And Окей. Конни, я приветствую тебя в нашем подкасте «Наука, терапия, духовность». Connie, I welcome you to our podcast, Science, Therapy and Spirituality. И я начал данный проект с различными тренерами НЛП, чтобы осветить некоторые биографические особенности известных тренеров. So, and Borislav started this project about NLP, and he's talking to famous NLP like practitioners, like people from the sphere, to find out some their peculiarities of their biography. И Конни, я знаю тебя, мы общаемся с тобой с начала этого года, и ты участвовала в нескольких конференциях, которые я организовывал. So, and we've been in touch since the beginning of this year, and you've already participated in several conferences. Я в первый раз увидел в реалии твою работу, она меня глубоко восхитила. So, and Borislav was able to see your work like in reality, and he was very like astonished by your work. Конни, и на самом деле, хотя я знаю тебя по книгам очень давно, вот, еще там более лет 15 назад, вот когда я начинал изучать НЛП, я обучался и по твоим книгам, но в реалии с тобой не общался. So, and Borislav has known you from books for around like 15 years, because when he started to study NLP, he studied your books as well. И для меня в какой-то степени общение с тобой — это вот, общение с героем из книг. And in some way, to be able to communicate with you is something like communication with a hero from a book. You are so kind. You are so kind. Вы так добры. Конни, я обычно начинаю разговор с гостями нашего подкаста с таким вопросом: как начался твой путь в НЛП? С чего ты начинала? Ты была психологом изначально, или путь психологии начался с НЛП? Где начало, как оно происходило? И думаю, многим людям будет интересно это узнать, услышать, общаться. And usually Borislav starts his podcast with the same question, and it's about how your path in NLP started. Where was the beginning? Were you a psychologist at first, or you started to study NLP and then psychology? Like, where was your start? And we think that it will be interesting for many people. Yes, that's a good question, Boris. I was already in the field of psychology. I was in graduate school training to be a clinical psychologist when I first heard about NLP. Говорит, это хороший вопрос, Борислав. И да, Конни была уже в сфере психологии, когда узнала об НЛП. Она как бы училась в аспирантуре, и она должна была стать клиническим психологом. И вот в тот момент она узнала про НЛП. But in addition to my formal training in clinical psychology, I was always interested in the human potential movement, and people like Fritz Perls and Carl Rogers and Virginia Satir. Вот, но кроме клинической психологии, ее также интересовал потенциал человека, и вот ее интересовали такие автора, и она назвала 3. Карл Роджерс, Фредерик Перлс, Вирджиния Сатир. Спасибо большое. Yes. And I met my husband-to-be through Gestalt therapy. My husband, Steve Andreas, was a well-known leader in Gestalt therapy when I met him. This was before we got into NLP. И Конни познакомилась со своим будущим мужем. Он был уже тренером по гештальт-терапии. Вот, и
Вот это было до того, как она узнала про NLP. I could, oh yes, I didn't quite finish the story, did I? Yeah. So then my husband and I both, we learned about NLP at the same time. We were at a humanistic psychology conference, and a friend of my husband's had learned about it, and he shared it with us, and we got really excited about it right away. Вот, об NLP они узнали одновременно с мужем, они были на конференции, вот, и друг ее мужа рассказал об NLP, и как бы их это очень заинтересовало. So this was in 1977 when we learned about NLP. It was way back at the beginning, almost the beginning, and we went to the very first NLP workshop that we could find after that. Это было еще в 1977 году, почти в самом начале. И вот как только они узнали об NLP, они сразу нашли, какой можно посетить тренинг. And Steve and I were both very impressed with NLP because we saw that it gave us a way to get results much more quickly, much more reliably. Вот. И Конни и Стив, так и зовут ее мужа, они были впечатлены NLP, потому что оно давало как бы способы, с помощью которых можно намного быстрее достичь результата и более надежный результат получить. So I continued in my studies in clinical psychology, but I also, when I would work with clients as a student in training, I started to use the NLP methods. Вот, и Конни продолжала изучать клиническую психологию, но когда она работала с клиентами, она также начала применять NLP. Конни, скажи, что больше всего тебя вот притянуло в НЛП, потому что, как я понимаю, поначалу ты была в гештальт-психологии, и вы вместе с супругом вот переходите в нейролингвистическое программирование. Вот, что ключевым, что больше всего вдохновило тебя? Что было наиболее мотивирующим, что восхитило тебя в НЛП? So, you and your husband, so in the beginning you were in Gestalt therapy. So, and what inspired and motivated you in NLP so that you switched into that direction? What was the key point in NLP? The key point was that NLP offered specific ways to get the results that we wanted to be getting in our work with clients. It provided methods for change that you could test. So you could ask somebody, okay, what is a problem in your life? And they would describe it, and we could watch how they would look unresourceful, they would look unhappy. And then we would do an NLP procedure to change that. And then we could have them think of the same situation, and now they would look resourceful. So we could see the change right there in front of our eyes. Okay. Говорит, ей понравилось, ее привлекло то, что NLP предлагает методы, способы, которыми можно достигнуть результата, который мы хотим достигнуть, и эти способы можно использовать в работе с клиентами. То есть, когда у человека спрашивают, какая его проблема, он ее описывает, он выглядит таким как бы нересурсным, несчастным, а когда с человеком проходишь процесс NLP, то на глазах видно, как он меняется, он уже по-другому смотрит на свою ситуацию, он уже выглядит, он уже в ресурсе находится. Вот, то есть можно увидеть эти изменения сразу же. So I started to get the NLP training at the same time I was continuing my training in clinical psychology. Вот, и одновременно Конни начала изучать, практиковать NLP, когда еще продолжала свое обучение по клинической психологии. And in the NLP training, we were learning to
attend very closely, to watch very closely people's nonverbal responses, and to so that we could track when change was happening. И вот на обучение по НЛП им говорили, что нужно очень внимательно смотреть за невербальными реакциями человека, чтобы была возможность заметить, когда именно происходят изменения. And we were learning to gather information about people's inner experience, not just their feelings, but what was the inner sequence of thoughts and images and inner voices that led to people's feelings. То есть они обучались тому, чтобы как бы прослеживать внутреннее, это не состояние, как бы внутренний голос человека, вот эту последовательность образов, которая возникает, не только эмоции, а вот эти все последовательность образов и мысли, которые приводят к этим эмоциям. So we could think about this as more the structure of experience. So rather than focus on the content, we would be focused on the structure. То есть и мы фокусировались не на содержании, а на структуре. Yeah, and I could give you a really simple example. If somebody has a memory and it bothers them a lot, they feel very bad when they think about this memory. We might ask about the memory, and perhaps they're seeing this big, bright, right in front of their face, some negative thing happening that's big and bright right there in front. And then if we say, okay, what happens if you let this memory become a little farther away, become a little smaller, not quite so bright? And then the person can think about what happened to them. They can think about it while feeling more comfortable, not feeling overwhelmed. Я могу дать вам простой пример. Если у человека есть какое-то воспоминание, и оно, скажем, беспокоит, да, и он чувствует себя плохо, когда вспоминает об этом, то если у него спросить как бы об этом воспоминании, то у него перед глазами очень близко будет такая яркая большая картинка, что это происходит прямо перед его глазами. Вот, а если предложить ему как бы отдалить эту картинку, сделать меньше и не такой яркой, то человеку уже будет более комфортно. Конни, некоторые люди воспринимают НЛП как набор практик. Другие люди воспринимают НЛП как более серьезную систему, чем набор практик. К примеру, допустим, некоторые создатели НЛП определяют НЛП как науку и искусство моделирования структуры субъективного опыта. Скажи, пожалуйста, если бы ты давала определение для НЛП, что такое НЛП для тебя? Connie, some people see NLP as just set of some practices, but some people, and for example, founders, they see it as something more serious, like a science and art of modeling subjective experience. And if you would give a definition for NLP, what would be your definition? Yes, how to sum it up in a short phrase, right? I think I would say it's the study of subjective experience. It's the study of the structure of subjective experience. Если как бы коротко в нескольких словах дать определение, то это будет наука о субъективной структуре опыта. Изучение субъективной структуры опыта, да. That doesn't sound very cool in a way, but that's what it is. It's the study of the structure of subjective experience. And just like that example that I was giving, we're not just thinking about the content of experience and the story. We're going to the level of what is the structure of experience that creates the story.
Да, Рит, может, это не так круто звучит, но это то, что это есть. И вот как в примере, которым Конни приводила, мы думаем не о содержании, не о самой истории, а мы переходим на уровень структуры опыта. Конни, скажи, как ты думаешь, кто был действительно родоначальником идеи моделирования структуры субъективного опыта? Это был, ну, если ты скажешь там Гриндер либо Бендлер, я думаю, что были люди и до НЛП, которые уделяли внимание к данному вопросу. Connie, what do you think? Who was the founder of this idea of modeling of structure of subjective experience? Of course, you may say that it was Grinder or Bandler, but probably there were people who were thinking about that idea much earlier. It's an interesting question. I think actually Milton Erickson did a lot of this kind of modeling too. The NLP has learned a lot from Milton Erickson, and he was an incredible therapist, able to get amazing results. And I should stop and let you translate, and then I go on. Говорит, что Милтон Эриксон очень много занимался этим вопросом, и НЛП очень многому научилась и взяла у Эриксона. Вот он был таким замечательным терапевтом, который мог достичь очень хороших результатов. So people like Milton Erickson especially, and also Fritz Perls, they were starting to map out the structure of experience. I let you say, and then I say more. Okay, thank you. Милтон Эриксон и также Фриц Перл, они начинали, как это правильно сказать, создавать карты структуры опыта. Yeah. And then I think Richard Bandler and John Grinder, they took it to the next level. The modeling became more precise, more specific, and easier for anyone to understand. А потом уже Гриндер и Бендлер, они продолжили, и благодаря им моделирование стало более четким, более таким специфичным и простым для людей. But really, there was a whole team of people that was involved in the developing of NLP. Richard and John were at the forefront, but Leslie, Cameron Bandler, Judith Delosier, there was a fairly sizable team that was involved. И существовала целая команда людей, которые работали над созданием NLP. Конечно, впереди были Ричард и Джон, но также с ним была и Лесли, и Джудит Делазье. Вот это была целая команда. And then over the years, more people became part of the field, and there was a new generation of people also developing and modeling, adding to the field. И с годами в сфере НЛП появилось все больше людей, как бы новое поколение специалистов, так скажем, которые также моделировали и что-то добавляли свое. But the underlying theme was always there, that NLP is always about understanding the specific and precise experience that leads to certain results, either resourcefulness and resilience or problems and struggles. So that if we can understand the underlying structure of experience, then that gives us clues for how to have a happy life. Но всегда основной темой НЛП была то, что основа, что это нужно понять структуру опыта, и это приведет к счастливой жизни. То есть опыт человека, он может как бы привести к ресурсному состоянию, либо к нересурсному.
И нужно разобрать структуру его опыта, чтобы быть счастливым. Конни, я захотел вспомнить сейчас одну смешную историю, которую мне рассказал Стивен Гиллиган. История звучит таким образом. Это история о том, как Стивен моделировал Милтона Эриксона. Стивен задавал вопрос Милтону: Милтон, когда ты гипнотизируешь, видишь ли ты какие-то картинки? Милтон говорит: нет. Потом Стивен говорил: Милтон, а ты какие-то мысли думаешь при этом, когда гипнотизируешь? Нет. И потом Стивен говорил фразу: а скажи, а ты какие-то ощущения чувствуешь, которые ведут тебя в трансе? А Милтон говорил: нет. Тогда Стивен говорил ему: тогда что ты делаешь внутри себя? И Милтон отвечал: я не знаю. And Borislav would like to tell you a funny story that Steven Gillinger told him. So once he was modeling Milton Erickson, and he asked him, like, гипнотизирует он кого-то, либо сам входит в транс. Когда он гипнотизирует, видит ли он какие-то картинки? Потом... When he is hypnotizing, does he see any pictures? And he said no. So he asked, like, does he have any thoughts? And he said no. And then he asked, maybe you have some like feelings? And he said no. And then he asked, then what is going on with you like at this moment? And he said, I don't know. Как ты относишься к таким историям? Я думаю, что эта история была как бы у Стивена, ну, что-то вроде такой вот антипропаганды моделирования, что ли. Вот. И тебе такой вопрос. Кто был объектом твоего моделирования изначально? Ты наверняка начинала моделирование кого-то. Кого ты изучала пристально с помощью инструмента моделирования в начале своей деятельности? So, what is your attitude to such stories? And probably this was like anti like advertising for modeling from Steven. And when you started like your career in NLP, what famous people were you modeling, or what people were you trying to study using modeling techniques? Okay, that's a big question. Yeah, go ahead. We can go back and forth a little more. Maybe that makes it easier for you. Oh, okay, sure. Yeah. Yeah. So that's a big question. Yeah. Она говорит, это очень большой такой обширный вопрос. First, about your funny story. Вначале про вашу смешную историю. This reminds me of a kind of funny story of my own about Milton Erickson. Это напомнило ей о ее смешной истории тоже про Милтона Эриксона. Several, actually. I had the opportunity to be with Milton Erickson for 2 weeks. I was very fortunate that way. Yeah. И даже несколько историй она вспомнила. Вот ей посчастливилось провести 2 недели с Милтоном Эриксоном. And it was clear very quickly that if anyone asks Milton Erickson a question, he's always answering on more than one level. И сразу стало понятно, что когда Эриксону задавали какой-то вопрос, то он отвечал больше, чем на одном уровне. He might give an answer content-wise, but then he's always going to be also messing with you. И как бы всегда он давал ответ, какое-то содержание было, но он также, как подшучивал над тем, кто задал вопрос. So Milton Erickson seemed to take every interaction as an opportunity to play with states, with change. И он любую возможность использовал для того, чтобы поиграть с состоянием.
So when we hear that story, the question is not just what did he mean, it's what was he attempting to induce in Stephen Gilligan, who he was speaking to. И вопрос, я не совсем поняла, Борислав. Ну, как бы вопрос вот к Стивену не то, что... What is the result he's going for in the person he's speaking to? Yeah. То есть не то, что как бы чувствовал Эриксон, да, что с ним происходило, а что человек, который его моделировал, какого результата он хотел достичь. Yes, yes. So my husband and I were visiting Milton Erickson once, and Milton asked the whole group, how can you tell when someone is hypnotized? И однажды Конни и ее муж, они посещали Эриксона, и он спросил всю группу, как вы понимаете, что человек находится под гипнозом? There were about 10 or 12 people in the room with him, sitting in a circle together in his office. У него в офисе было где-то 10-12 человек, они сидели все в кругу. We were all therapists. He was doing it was near the end of his life, and he was only doing teaching seminars for therapists at that point. И как бы кто находился в этой комнате, это все были терапевты, и это уже был как бы как дословно конец жизни Эриксона. Он занимался тогда обучением и иногда терапией. So there were a lot of hypnotists present, and some of them started to answer, and they would say, oh, it's when you see this or you see that. They had all kinds of answers. И в основном в помещении находились люди, которые гипнотизеры, и они начали давать ответы. Ну, это когда вот ты видишь вот это или видишь вот это. Most of the answers were actually quite analytical or mental. И в основном большинство ответов, они были такими аналитическими, больше умственными. So Milton just let them talk for a little while, and then he paused. И Милтон позволил им поговорить немного, а потом он сделал паузу. And he turned to a woman in the group, and he said, go ahead. И он повернулся к женщине в группе и сказал. And he said, where are we? Он сказал, где мы? And the woman responded, in the apple tree. И женщина ответила, на яблоне. And Milton said, and who am I? И Милтон спросил, а кто я? And the woman said, Tommy. И женщина ответила, Томми. And she was speaking in a very young child voice tone, even though she was an adult woman. И эта женщина, она была взрослой, но она говорила голосом ребенка маленького. So Milton Erickson was basically attempting to, as I understand it, Milton Erickson was attempting to get us to shift out of mental constructs and into noticing experience happening right there in front of us. И насколько Конни поняла, то он пытался сделать так, то есть привлечь их внимание, перевести от их мыслительного процесса на то, что происходило прямо там. And I think he was confronting us with the fact that there was a lot we didn't know. Вот, и он пытался им показать, что они очень многого не знают. So if I had to guess, I would say he was going for, in all of us, a state of openness and curiosity. И он хотел пробудить в них чувство, ну, как бы открытость и любопытство. And I would guess he was going for a similar kind of state in that story with Stephen Gilligan. И, возможно, он пытался, ну, как бы достичь какого-то простого результата в этой истории со Стивеном Гиллиганом. Stephen was asking him about his experience when he models or when he does hypnosis, and instead of giving him specifics, Erickson ends up saying, "I don't know."
Вот, и когда Стивен спросил у него о том, что с ним происходит, когда он гипнотизирует, вместо того, чтобы дать какой-то содержательный ответ, он сказал: «Я не знаю». And I think this open state of not knowing is actually the key to really good modeling. Мгм. И я думаю, что это открывает дверь в такое состояние незнания, и это хорошее состояние для моделирования. It fits for me in my own life and my own development as a leader in the field. Мгм. И подходит для меня, для моей жизни, и также для как для лидера в НЛП. My best work, I consider core transformation and the wholeness work, which you're familiar with. Мгм. Говорит, самая лучшая своей работа, я считаю, как бы работу по целостности, а первое. And both of them came to me not through some kind of intellectual process, but through really giving up everything I thought I knew and letting myself be open to something different. И это пришло к ней не благодаря ее интеллектуальной работе, а благодаря тому, что она как бы отказалась от всего, что она знает. Конни, к твоим core transformation и wholeness work я хочу детализированно вернуться немного позже. Вот. А сейчас я дам такое уточнение. Правильно я тебя понял, что ты считаешь, что Эриксон, говоря, что я не знаю, таким способом просто открывал для Стивена выход за пределы карт, в которых он находится? So, we may return back to your holistic work a little bit later, and Borislav would like to clarify, does he understands you right? So Erickson, by giving the answer, I don't know, he opened the way like beyond the borders of the maps that Stephen was in at the moment. Yes, I agree. Yes. Да. Yes. And Erickson, well, I don't know if this is an interesting or relevant thing in this interview or not, but you're raising this Erickson story reminds me of another key experience I had with Erickson myself. Would you like me to share that? Да. Okay. Okay. So my second trip to Erickson, I went with another small group of therapists. Конни хочет поделиться еще одной историей, связанной с Эриксоном. То есть это была ее вторая поездка на как бы тренинг Эриксона с небольшой группой людей. And of course, I didn't know ahead of time, but this was to be one of the, if not the most life-changing event of my life. И заранее, конечно, она не могла об этом знать, но это событие было одним из тех, которые очень сильно поменяли ее жизнь. The small group of therapists who came that time, the organizer was a good friend of mine. То есть это была небольшая группа терапевтов, и организатор был другом Конни. And so before we went, I confided to my friend that I was going through a personal difficult time. I had a decision to make that was very hard for me to make. И перед этой поездкой Конни призналась другу, что у нее сейчас очень сложная ситуация личная, она не может принять решение, ей сложно. And it was actually about whether or not to marry my husband. Это было связано с тем, что выходить ли замуж или нет за ее мужа. I felt a lot of angst about it. But I thought it was time to decide. Either we continue our partnership and we get married, or perhaps if we get clear this isn't meant to be and we go our separate ways.
То есть она очень как бы переживала по этому поводу, но знала, что это время, когда нужно определиться, либо они продолжают отношения и переходят на следующий уровень и женятся, либо они идут каждый своим путем. And neither decision, neither choice felt right to me. И ни один из этих вариантов, но она не ощущала, что это правильный вариант. So my friend who organized the trip to Ericsson, she said to me, why don't you ask Ericsson for a private session to help you? И подружка, которая организовывала этот тренинг, она сказала, почему бы тебе не записаться на индивидуальную сессию к Эриксону, да, и спросить у него. And she told me she had done that recently. She had gone to see Ericsson for a private session to help her decide whether or not to stay married to her spouse. Вот и она сказала, что она недавно сделала то же самое. Она ходила на индивидуальную сессию к Эриксону, но ей нужно было решить, оставаться ли замужем за своим мужем, либо нет. And he had been really, really helpful to her. И он очень ей помог. So I decided to do that. So when I got there in Phoenix, Arizona, walked in the office, met Ericsson, I said to him, will you work with me privately? Вот, и Конни тоже решила пойти на индивидуальную сессию. Вот она приехала в Феникс, Аризону, пришла его в офис, подошла к нему и спросила, поработает ли он с ней индивидуально. And Ericsson looked at me and he said, yes, in his way. And then he turned away. And that was it. Эриксон посмотрел на нее, сказал «да», потом отвернулся и ушел. So I was confused. He said yes, but he's not telling me how to make an appointment. He's turning away like we're done talking. Вот, и Конни была смущена, потому что он вроде сказал «да», но не сказал, как записаться на прием, и так повел себя, как будто они уже закончили разговор. And then everyone was filing into his office now to start the session. И потом уже все начали заходить в офис на групповую сессию. So I went in the office with everyone else and had my seat. Ну, я зашла со всеми вместе в офис и заняла свое место. But I was still feeling confused. If he said yes, but how am I going to make this appointment? Вот, но Конни была еще вся в смущении, она думала, он сказал «да», но как же теперь записаться на прием? And Ericsson always had this demeanor of being very much in charge. He has a very kind of an authoritative demeanor. So it didn't occur to me to just ask him. Эриксон был всегда таким авторитетным, он был таким важным, и Конни даже не пришло в голову просто спросить у него об этом прямо. I was a little embarrassed to bring it up in front of all the other people too. Вот, и ей было неудобно спрашивать у него об этом перед всеми. So we went about the session. We were there for 5 days. Every day, about 3 hours, something like that. Half a day, we were with him, listening to him to tell his teaching stories. Вот, и тренинг длился 5 дней. Вот каждый день они были там с ним, по 3 часа, по полдня они слушали его истории. And as he told his teaching stories, he would be sometimes demonstrating with someone in the group how to get someone into a trance. Вот, и в то время, как он рассказывал свои обучающие вот эти истории, он часто демонстрировал на ком-то из группы, как вводить человека в транс. So I thought, maybe he means he'll use me as the demonstration subject, and that's how I'll get my session. И Конни подумала, что, возможно, он на ней будет что-то показывать, и таким образом вот это и будет ее индивидуальная сессия. So I tried to act like a very cooperative trance subject. И она старалась вести себя так очень,
как бы шла на контакт, как бы показывала, что она готова быть, ну, как бы для примера. If he would speak about trance, I would let my eyelids flutter a bit. Вот. И если он говорил про транс, то она немножко прикрывала глаза. But he didn't choose me as a trance subject. So I went home disappointed. Но он не выбрал ее как человека, на котором он будет как бы демонстрировать что-то, и она ушла разочарованная. And actually, on the very first day, what he said something else. We were all talking, and then he brought up, I recently got a letter from the state board, and my license to see clients has just expired. And then he laughed like it was really funny. Говорит, но он кое-что сказал на самом первом занятии, в то время, когда все разговаривали, он сказал, что он получил официальное письмо, и в нем было написано, что его лицензия на проведение индивидуальных сессий закончилась, и он громко засмеялся, как будто это было что-то смешное. So I wasn't laughing, though. I was going, how is he going to see me if his license expired? Вот. Но Коля не смеялась, она думала о том, что как же он будет меня консультировать, если у него лицензия закончилась. So after that is when I thought maybe he'll use me as a demonstration subject. Вот, и поэтому она подумала, что, возможно, он использует ее для демонстрации, для примера. But that didn't work either. Но это тоже не получилось. But then I noticed he often chose as the demonstration person the person sitting to his left. И потом Коня заметила, что человека, которого он берет для примера, всегда сидит слева от него. So the next day I got there early and I sat in that chair right to his left. На следующий день Коня пришла пораньше и заняла именно это место слева от него. And I thought, oh yeah, now's my chance. И подумала, вот теперь это мой шанс. But again, he did not choose me as a demonstration person. Но опять он не выбрал ее. So I went home disappointed again. И снова она пошла домой расстроенная. And then the next day I come in and I don't pick the special chair, but finally he does choose me as a demonstration person. И на следующий день Коня пришла, она не выбирала какое-то особенное место, но он таки наконец-то выбрал ее. And I'm thinking, oh, good, now finally. И я подумала, вот, наконец-то. But it was some really simple demonstration, and my experience was nothing happened. Но это была очень какой-то простая демонстрация, и Коня подумала, что для меня ничего не произошло. So then I really was discouraged. Then I really gave up. И потом она сдалась. So I went home. I thought, okay, the reality is I won't get anything for myself here. И она пришла домой и подумала, реальность такова, что для себя тут я лично ничего не получу. So I'll just stay awake and present, and I'll hope that and just see what I can learn about whatever he's doing with other people. И она подумала, что, хорошо, тогда я буду просто осознанно присутствовать на его занятии и постараюсь научиться тому, что он делает с другими людьми. So I had studied the way Erickson works enough to be able to follow some of it at least. И она обучалась настолько хорошо, что готова была повторить кое-что из того, что делал Эриксон. At least I thought I could. И, по крайней мере, она так думала, что могла. And I was having an interesting time. Just, that's interesting. That's interesting. Yes, I was staying awake and alert and learning. Вот, и это было интересное для нее время. Она была в таком пробужденном, осознанном состоянии и обучалась. And this was the very last day we had with Erickson. Это был последний день с Эриксоном. And about halfway into the session, I was sitting there, and all of a sudden, I just felt like a different person, a completely different person.
И прошло половина уже сессии последнего дня, и Конни почувствовала, что вот она стала абсолютно другим человеком. I couldn't put it into words, but I had a kind of deep well-being that I had never felt before in my life. И сложно ей описать словами, что она почувствовала, но это было такое, ну, как бы, ну, дословно благополучие, то есть такое, ну, я бы сказала, как гармонию какую-то она почувствовала, которую раньше не чувствовала никогда. I had the sense that everything is fine, everything will be fine. И у нее появилось ощущение, что все хорошо и что все будет хорошо. So I looked at Milton Erickson sitting across the circle, and I thought to myself, I wonder if he knows this is happening to me. Вот, и она посмотрела на Эриксона, который сидел с противоположной стороны круга, и она подумала, интересно, знает ли Эриксон о том, что сейчас происходит с ней? I wonder if he has something to do with this. И интересно, как бы связан ли он как-то с этим? And at that moment, he looked at me and he said, and your unconscious mind has just made an important decision. И он тогда посмотрел на меня и сказал, а вот именно сейчас твое подсознание приняло важное решение. And so I thought, okay, he definitely knows about it. Most likely he orchestrated it. Я подумала, ну да, тогда он точно об этом знает, и, скорее всего, он это все и организовал. But I really don't understand it. Но она не понимала этого, как бы, что это происходило. And then Milton Erickson said, and you don't know what it is. И еще он добавил, но ты не знаешь, что это. And I thought, yeah, that's true. I have no idea what's happened. I don't know what I will do with my life decision. But at this moment, it seems like if everything is okay, and if he were to ask me for a private session, I don't know if I'd have anything to work with. И так это и было. На самом деле она не знала, что это произошло, она не знала, что она будет делать со своей жизнью, но в тот момент ей казалось, что все хорошо, и если бы Эриксон спросил, хочет ли она индивидуальную сессию, то уже, в принципе, у нее не осталось ничего, с чем работать. And then he said to me, and do you still feel the need to work with me privately? И тогда он добавил, ты еще чувствуешь необходимость в том, чтобы поработать со мной индивидуально? Конни, я позволю себе немного юмора. Я здесь вижу некоторую модель. Как сделать из своего студента очень такую сильную личность? Вот. Нужно, чтобы учитель ее игнорировал и издевался. И рано или поздно этот человек станет очень известным и очень великим. Borislav would like to add some joke because he sees some model here. This is the model how to make your student a strong person. It's to ignore and punish, and then the person will become famous for sure. Very interesting conclusion, Boris. Очень интересное заключение. You know, reflecting back on this, what I think Erickson was doing was he was very good at confusing people. И смотря назад на этот опыт, Конни, как бы думает, что у Эриксона очень хорошо получалось вводить людей в смятение. He used confusion very purposefully to get by the conscious mind. И он намеренно вводил человека в это такое состояние смятения, чтобы добраться к подсознанию. And then get direct access to the unconscious and make changes there.
Вот, то есть, чтобы пройти через сознание, добраться до подсознания и на этом уровне произвести какие-то изменения. So what happened for me was after being kind of blown away by how much he seemed to be tracking my thoughts. Вот, а что произошло для меня? То есть после того, как она была в этом как бы изумленном состоянии, что он как бы следил за ее мыслями. But over the next 2 weeks, I felt this percolating happening inside me. What was happening? Sorry. Can you explain over the next 2 weeks, I felt a kind of percolating or bubbling happening inside of me. Но следующие 2 недели она ощущала какие-то как пузырьки внутри, как что-то бурлило. There was no content to it, but I knew something was happening inside. То есть не было никакого содержания у этого, но она знала, что что-то внутри происходит. I still felt that well-being, and I had this I didn't know what I was going to do about my decision with my husband, but I knew that I would know when the time was right. I knew I would know when I needed to know. И все равно еще ощущала это такое состояние гармонии, и она не знала, какое решение принять, но знала, что в нужное время, когда это потребуется, она будет знать, что ей делать. And after a couple of weeks went by, this clarity came to me. И через несколько недель к ней пришла ясность. And I knew then that there were 3 things. If my husband and I were going to get married and have a good partnership, there were 3 things that were important to me that we would be agreed on, that we would. И она знала, что они будут хорошими партнерами с ее мужем, что они все-таки женятся. И есть очень 3 важные вещи, которые их связывают. So it wasn't just a yes or no. It was if these 3 things, if we both are, if these 3 things important to me are also valued by you, then for me it's a match. Немножко не так. То есть были 3 вещи, на которых они должны были сойтись, в которых должны были быть одинаковое мнение. То есть если эти 3 вещи важны для нее, значит, они должны быть важны для него. И если это так, тогда да. То есть это не был у нее вопрос, как бы ответ да или нет. Вот если эти 3 пункта совпадают, тогда да. So I shared these with Steve, and my feeling was of wanting him to make the best choice for him. I didn't feel desperate about it anymore. И она поделилась этой мыслью со Стивом, и она хотела, чтобы он принял для себя наилучшее решение. Она уже не была так отчаянна. I genuinely wanted him to make the best choice for him. И она искренне хотела, чтобы он принял наилучшее решение. And you can guess what he decided because we did get married. И вы можете догадаться, какое решение он принял, потому что мы все-таки поженились. And we've had, I think we had a very good partnership for each other. Sometimes we challenged each other, but we were very a good partnership for each other. И мы были очень хорошими партнерами друг для друга. Иногда мы ставим вызовы перед друг другом, но мы очень хорошие партнеры. So I started off by telling you this changed my life. And I haven't really said how, except that in my personal life, I got married, you know. И я начала рассказывать эту историю, что она изменила мою жизнь, но не рассказала о том, как все-таки она вышла замуж. But this also changed my professional life and the modeling and development I did from there forward. Но это также событие изменило ее профессиональную жизнь, то, как она повлияла на то, как она моделирует и использует это знание. Because for me, that feeling of well-being started to unravel. It started to fall apart. Well, after that?
After a few months, the feeling of well-being started to gradually unravel. Потому что через несколько месяцев вот это состояние гармонии, оно начало идти на спад, я так поняла. So, but now I knew what was possible. Но на тот момент она уже знала, что возможно. So from that point forward, I was seeking a way that was reliable, that you could count on, how I could get back there and how I could help my clients get there too. Вот, и она искала надежные способы, как можно вернуть это состояние и как можно помочь своим клиентам достичь его. Because that was more than just what the shift Erickson got in me was more than just fixing a problem. It was this whole change of consciousness. It was a deeper level change. Потому что вот это изменение, которое, так сказать, спровоцировал Эриксон, это не было как бы решение какой-то проблемы, это было такое изменение сознания. Yeah, so that's what ultimately led me to develop core transformation, what I called core transformation. И это привело ее к развитию того, что она называет как бы основная трансформация, или как вы это называете, core transformation? В переводе core transformation, или сердцевинная трансформация. Ядровая. Ядровая, да. And that method also helps people get to this deeper level of change that often feels profound. И этот метод помогает людям достичь уровня, глубокого уровня изменений. And then ultimately, the next thing, more like 20 years later or more, it helped me in developing the wholeness work. И через 20 лет это также помогло ей в холистической работе. Wholeness work — это работа целая, это название, бренд Wholeness work, работа целая. Wholeness work. Хорошо. Конни, такой вопрос тебе и комментарий. Наблюдая за работой Милтона Эриксона и за тем, как он вел себя по отношению к своим пациентам, своим студентам, в своем поведении он очень мне напоминал работу дзен-буддийских мастеров и различных индуистских мастеров. So, by observing the way Erikson works and the way he behaves with his students, so he resembles the behavior of some Zen Buddhist monks and some Indian masters. What do you think about that? Потому что то, что он делал, оно очень напоминает дзен-буддийские коаны, где человек должен, решая коан, выйти за пределы карты, чтобы понять и осознать. Because what he did resembles what Zen Buddhists do. So people have to solve koans to go beyond the map they are in. Конни, я прочитал твою книгу по Wholeness Work и обнаружил, что одним из людей, которого ты моделировала для создания Wholeness Work, был Шри Аурабинда. И ты брала некоторые его стратегии мышления. Биндер? Шри Аурабинда. So, and Borislav read your book on holistic work. And in this book, you tell that you modeled Sri Bender. Шри Аурабинда. Sri Aurobindo. And you took some of his strategies. The holistic work. I'm missing something there. Can you try saying that again? Okay. So Borislav read your book about holistic work. Wholeness work, Ksenia. Wholeness. The wholeness work. Got it. Okay. Wholeness, sorry. The wholeness work. Okay. Yeah. So, and in this book, you say that you modeled. Опять это имя. Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, and you took some of his strategies.
You know, I haven't read so much of that person. I read some. What I was noticing, I'm going to start over again. Okay. Yes, in wholeness work, the way I think about it, it's the how-to for what these people were talking about. It's the how to do it. So you can say that much and then I go on. Ну, в своей книге по wholeness work в основном она ставит вопросы, как это сделать. So there are many spiritual teachers, non-dual teachers, Buddhist teachers, people like Ramana Maharshi that speak about this non-dual state of consciousness. Can you say that much now? There are many spiritual teachers that speak about То есть есть духовные учителя, есть буддийские учителя, назвала Романа Махарши, да, которые говорят о недуальном состоянии сознания. Yeah, and the teachers themselves found themselves in this changed state of consciousness that was quite remarkable and quite wonderful. They had an awakening. И эти учителя, они сами как бы очутились, ну, как бы прочувствовали это состояние измененного сознания, состояние пробуждения. So then after their awakening, it was quite remarkable. So they would have students come to them and want help to have the same experience. И после того, как у них произошло это пробуждение, к ним приходили ученики, и они хотели повторить, то есть научить их этому же. And usually the teachers would say things like, just sit in my presence, meditate, and by grace, it will happen if you're lucky. И учителя говорили просто находись рядом со мной, медитируй, и если тебе повезет, то это случится. So, and I think this is because their transition happened spontaneously. They didn't really know how it happened. И они так говорили, потому что их это изменение, оно произошло спонтанно, и они не знали, как именно оно произошло. So with the wholeness work, it maps out a really precise and easy way that anyone can experience this kind of shift of consciousness. В wholeness work есть очень точная карта, как просто любой человек может это испытать, это состояние измененного сознания. With the wholeness work, it's a gradual shifting. For most people, it's a gradual shifting. And because it's happening in a way that fits with the needs of each person's whole system. И то есть это изменение, оно происходит постепенно, и оно происходит соответствуя тем потребностям, которые есть в системе человека. And I want to come back to, there's one key difference between what I'm doing with the wholeness work and what Milton Erickson did with me. И она хочет рассказать об одном отличии основном между тем, что разница между wholeness work и между тем, что сделал Милтон Эриксон с ней. Erickson bypassed my conscious mind and made a change without me knowing what had happened. То есть Эриксон, он как бы прошел, как бы миновал сознание и произвел изменения на подсознании без ее участия, то есть она не осознавала, что происходит. But doing it that way, the profound change fell apart. Но из-за того, что это было сделано таким способом, изменение, оно дословно развалилось, то есть оно сошло на нет.
So the way I guide people with the wholeness work, we don't bypass the conscious mind. We include it. А как они делают свой wholeness work, то есть они, получается, они не минуют сознание, они его включают, используют. And because we kindly include the conscious mind too, it lasts, it's stable, it doesn't fall apart. И благодаря тому, что сознание участвует, изменения, они более стойкие. Конни, я помню фразу, которую ты описала в своей книге по Core Transformation, когда ты упоминала Шри Аурабинда. Это была фраза его, что чтобы проблема ушла, просто необходимо понять, кто ты на самом деле. И я заметил, что вся твоя система Wholeness Work, она пропитана именно данным убеждением, осознаванием «я» над своим «я», и осознавание этого мета-я, оно ведет к трансформации. Попробуем. So, and in your book, you talk about core transformation, and you use a phrase of а чья фраза? Шри Аурабинда. Sri Aurobindo, that in order for the problem to go away, you need to understand who you really are. And this is the idea that is present in your wholeness work, that when like you realize who you are, then it leads to transformation. Можно ли говорить, что wholeness work твоя является продуктом моделирования Шри Аурабинда? Can we say that your wholeness work is the product of modeling of Sri Binder? That last word I'm not catching. But so I'd say the wholeness work is a product of modeling of Sri, of this person, Sri Aurobindo. Sri Aurobindo. It comes more from modeling Ramana Maharshi's teaching. That's what it comes from. Я мог спутать, и вместо Шри Аурабинда это действительно может быть фраза Рамана Махарши, верно? Maybe Borislav mixed it, and this was the phrase of Ramana Maharshi about understanding who you are. 19, 20. Елена, у вас микрофон. Да, выключайте микрофон, пожалуйста. Алена, выключите микрофон, пожалуйста. So maybe Borislav mixed it, and in your book there was a phrase from Ramana Maharshi that it's important to understand who you are. Yes, and yes, exactly. Yeah, and that's as far as the spiritual teachers went with it. But how the wholeness work provides a really specific way to do it. It's like a recipe that you can just follow step by step. Вот, но да, вот эта фраза, это насколько далеко зашли эти духовные учителя, но holistic work это четкая, wholeness work это как бы подробная инструкция, это рецепт того, как этого достичь. Yeah, because it's not so much understanding mentally who you are, it's experiencing this basic nature that we all have within. То есть это не как бы умом понять, кто ты есть на самом деле, а ощутить свою природу. So it's very simple. We start with whatever our current moment experience is, and using a precise and specific and easy to use set of questions, it guides us quite quickly
to experience this basic nature that is quite wonderful. И как бы этот процесс очень простой, и мы начинаем с того момента, в котором находимся сейчас, и используя набор простых и точных вопросов, мы приходим к этому состоянию, в котором мы можем ощутить свою природу. And then the advanced wholeness work courses take us through including looking through all the nooks and crannies in the unconscious and kind of helping everything to become integrated. Продвинутая wholeness работа, как бы тренинги, она уже включает и подсознание, работу с подсознанием, и как бы интегрируются все части. Конни, если бы ты описала, по каким-то ключевым пунктам, чтобы люди, которые не знают, что такое core transformation и wholeness work, какие ключевые аспекты отличия этих систем от обычного НЛП? Connie, could you please briefly describe core transformation and wholeness work for those people who don't know what it is, and how these two notions, how do they differ from NLP? Yeah. Great question. Let's see. Okay, core transformation in a nutshell. Ну хорошо, хороший вопрос. Начнем с core transformation. So with core transformation, we start with any limiting feeling or behavior or thought. Мы начинаем с любого ограничивающего чувства, мысли или установки. So, for example, I might start with the feeling of being afraid or feeling of being hurt or angry. Ну, например, я могу начать с чувства страха, злости или боли. And then I find inside the part that makes me feel this way. А потом внутри себя я ищу ту часть, которая заставляет меня чувствовать себя так. I welcome it and I ask it specific questions. То есть я ее приветствую и задаю конкретные вопросы. I ask it, what do you want? Я спрашиваю, чего ты хочешь? And then I ask, and if you get this, then what do you want through this that's even deeper, that's more important? Что еще важнее, потом я спрашиваю, если ты это получишь, то что ты через это получишь? Это еще более глубокий вопрос. For example, if I take up the part and it's afraid, and I ask this part, what do you want? Maybe it says safety. Each part will say something different. Например, если взять чувство страха, то я возьму часть, которая, в которой она возникает, и я спрошу, чего ты хочешь, и она ответит безопасности. И каждая часть, она может отвечать по-разному. So if the part is afraid and it says, I want safety, then I say, okay, step in. If you have safety, what do you want through safety? That's even more important. And then it might say, well, then I can relax. И я спрошу, хорошо, если у тебя будет безопасность, то что ты тогда получишь? И ответ может быть, я смогу тогда расслабиться. And then I might say, okay, step into what it would be like to have this, if you can relax. And then it might go, okay, what do you want through that? And then it might go, freedom. И тогда можно пойти дальше. Хорошо, ты сможешь расслабиться, и что ты благодаря этому ты получишь? Ответ может быть свободу. And then I might go, okay, step into freedom. If you have freedom, what do you want through freedom? That's even more important. And then it might say peace. И
можно идти дальше и говорить, хорошо, если есть свобода, то что ты хочешь получить через свободу? И ответ может быть мир, спокойствие. And then if whatever the part starts with, the first things it wants tend to be things in relation to the outer world. Like I want safety, or I want respect, or I want acknowledgement, or I want love. И в начале этого диалога первые ответы, они будут связаны как-то с внешним миром, то есть что эта часть хочет уважения, любви. And then if we keep asking, what do you want through this, it will always shift at some point to wanting a state of being, something that just is. А если будем продолжать вопросы, то ответы сменятся, и они будут означать больше как состояние бытия, будут означать состояние. So, and then we invite the part to step into the experience of this state of being. А потом мы приглашаем эту часть как бы ощутить это состояние. And since this state is exactly what this part has been seeking, it's able to step in easily. И поскольку эта часть искала именно этого состояния, то она может легко, ну, как бы ощутить его, войти в это состояние. And then we can utilize that to transform everything that has to do with this part. А потом мы можем использовать это для того, чтобы произошла трансформация в этой части. So I'm telling it to you faster than it's possible to really understand the nitty-gritty, the nuts and bolts. И сейчас я, конечно, объясняю это намного быстрее, чем может понадобиться времени для того, чтобы понять это. Yeah, it usually takes 20 minutes to half an hour or 45 minutes to guide someone through that. Обычно нужно 20 до 45 минут, чтобы провести человека по этому процессу. But the results are very reliable, and it works to really deeply heal and transform a wide range of life issues. Но результаты получаются очень надежные, и благодаря этому процессу можно достичь очень многих изменений. We actually have research published in a peer-reviewed journal that documents the effectiveness and reliability of core transformation. It's very effective. То есть и результаты очень эффективные. Вот это core transformation, и есть исследование, которое опубликовано, если я правильно услышала, в европейских журналах, которые подтверждают эффективность этого процесса. And it can help in dealing with abuse. It can help in dealing with resolving and healing trauma, and just other more regular kinds of life issues. И этот процесс может помочь в переживании травмы, в переживании насилия и также в разных разных жизненных вопросах. So the difference between core transformation and most of NLP that came before it is it's actually working from a different set of presuppositions. Но основная разница между NLP и core transformation то, что она работает с разных пресуппозиций. We're working at this deeper level of change where we're not imposing anything, we're not forcing anything, we're more uncovering and revealing the natural state. То есть тут мы работаем на более глубоком уровне, мы ничего не навязываем, ничего не форсируем, а мы раскрываем как бы природное состояние. And then the wholeness work goes even a little farther with this, because as Boris was saying, we're modeling here what the spiritual teachers, Eastern spiritual teachers, are speaking about.
Вот, wholeness work идет еще дальше. То есть мы говорили о том, что это идет немного моделирование того, что духовные практики как бы делали. In Eastern spiritual teachings, the common theme is that we can become awakened, we can have more ease in our living, we can let go of suffering if we let our ego dissolve. И основная идея восточных духовных практиков — это то, что мы можем пробудиться, мы можем жить более как бы легко, если мы можем избавиться от страданий, если мы сможем растворить свое эго. So the wholeness work helps us to find the ego and then to help it know how to dissolve. Вот, а wholeness work помогает нам найти свое эго и потом помогает нам растворить его. It becomes as simple as drinking a cup of tea. Это становится очень просто, как выпить чашку чая. Literally, if you want, we could talk about drinking tea, but if we want to succeed at it, we have to find what exactly is a cup of tea, right? We can all recognize this is a cup for sure, and maybe you'll take my word, there's tea in it. Говорит, ну, в буквальном смысле станет очень просто. Вот мы можем долго говорить о том, а как пить чай, но нам все-таки, чтобы что-то сделать... So with the wholeness work, we learn to to locate the ego as easily as you can locate a cup of tea. То есть wholeness work помогает легко найти и определить, где находится эго, так же легко, как мы можем найти чашку. And then if once we've located the cup of tea, it's possible to take a sip. Если мы знаем, где находится наша чашка, то тогда мы можем сделать глоток чая. It's possible to do something with this cup of tea then. And similarly, once we've located the ego, we can then I have a very specific instruction for how to invite it to dissolve in a kind and gentle way. То есть, и когда мы нашли нашу чашку, мы можем что-то с ней сделать. И то же самое, когда мы нашли место нахождения своего эго, то есть, Конни дает инструменты, как можно мягко его растворить. So, and when we do this, we start experiencing ourselves more as an undivided presence, just a presence that has this feeling of well-being. И когда мы растворяем эго, то у нас появляется, я бы назвала, чувство гармонии, well-being. Well-being — это благополучие, гармония. Because a lot of life suffering is concentrated or made worse by the ego. Потому что большинство страданий, они как бы создаются или становятся еще хуже из-за эго. So when we find that very basic structure and release it, then we are free in a way we might not have experienced before. И когда мы находим эту структуру, и мы можем выпустить наше эго, и мы чувствуем себя свободными, как раньше себя не чувствовали никогда. So just like my experience with Dr. Erickson, when suddenly I felt in a way I'd never felt before. Точно так же, как в, так скажем, эксперименте с доктором Эриксоном, Конни почувствовала себя так, как раньше никогда не чувствовала. I felt this kind of ease and well-being where I just, there was a knowingness that whatever I needed to do, I would do in life. То есть она почувствовала эту легкость и гармонию, и было такое осознание, что она сделает все правильно. So the difference, Boris, to get back to your question,
we're working at this deeper level of change where we're accessing our core nature rather than trying to fix problems. И возвращаясь назад к вашему вопросу, Борислав, то разница заключается в том, что мы работаем на более глубоком уровне, работаем на уровне как бы ядра на нашей природы, а мы не как бы решаем проблемы. And then the good news is that when we access this core nature, a lot of problems just sort of melt away. И хорошая новость заключается в том, что когда мы достигаем ядра своей природы, то многие проблемы, они просто сами по себе уходят. My experience is it increases our emotional intelligence and our actual intelligence and our ability to problem solve. И со своего опыта Конни может сказать, что когда мы достигаем своего ядра своей природы, то у нас повышается эмоциональный интеллект и способность решать проблемы. So it doesn't take us into some kind of bliss that's separate from life. It's more that it allows us to see reality as it is, but not with the added stress and angst that we might add to it. And when we can see it as it is, it's easier for us to find if there are solutions, whatever solutions there might be, whatever is available to us, it's easier to see that. И это не какое-то благословение, которое, как бы отдельно существует от нашей жизни. То есть мы видим все как оно есть, реалистично, но у нас как бы меньше стресса, меньше злости, и в таком состоянии нам проще видеть, какие варианты решения нам доступны. Because there are still real problems to be solved in the world, and it doesn't mean they automatically go away. Потому что, конечно, существуют реальные проблемы, которые в мире нужно решать, и они, не уходят каким-то магическим образом, они есть. But it gives us our best chance of finding a solution, and to do that with a rested and replenished nervous system. Но это состояние, оно позволяет нам найти наилучший вариант в таком, как это сказать, расслабленной нервной системой. Конни, я лично считаю, что хороший человек, практикующий НЛП, хорошо достаточно, он преуспевает, когда он использует ключевое убеждение Брюса Ли. Возьми то, что работает, откинь то, что не работает, и создай свое. Я вижу, ты справилась с данным процессом и создала полноценное свое направление в НЛП. So Borislav thinks that successful NLP practitioner becomes successful when he uses the concept of Bruce Lee that take something that is working, get rid of something that is not working, and create something of your own. And you coped with this task very well because you created your own direction in NLP. Thank you. Yes. Тебе такой вопрос, исходя из того, что ты создавала, как ты видишь будущее Core Transformation и Wholeness Work, и как ты видишь будущее NLP вообще через 10 лет, через 20 и так далее? So the question to you is, how do you see the future of core transformation and wholeness work and future of NLP like in 10, 20 years? Yes. Well, I don't have a crystal ball, unfortunately. У меня нет волшебного шара, к сожалению. Yeah. I can maybe speak to my hope for it. I'm sorry, I lost. You can speak to.
Yeah. And that is my hope, and the mission of my company is to make the wholeness work and core transformation available to people around the globe who want it. That's my hope, is that there's accessibility for everyone around the globe who wants it. Мгм. Вот она надеется, и ее миссия заключается в том, чтобы core transformation и wholeness work стали доступными всем людям в мире, которые хотят получить к ним доступ. And for that to happen, it's going to involve, we are training teams of trainers in as many languages as we can, so that more people are skilled and able to really bring a good quality version in other languages besides English. Мгм. И для этого сейчас мы тренируем группы тренеров на разных языках, чтобы было как можно более обученных тренеров, и они могли преподавать на разных языках, не только на английском. So yeah, and my thinking, we're working on low cost way. How can we make it affordable to as many people as possible? We're going for that. И мы работаем над тем, как сделать это более доступным для большого количества людей, как сделать стоимость ниже. And still, how can we make it so that coaches and trainers in other languages can earn a living doing this? So because they will be providing a valuable service. И также мы думаем о том, как вот тренера и коучи, которые будут проводить обучение на разных языках, могли зарабатывать себе этим на жизнь, потому что они будут предоставлять очень такой важные услуги. So my thinking is that core transformation and wholeness work together can really move the whole field of therapy and change to a different level of effectiveness. И Конни думает, что core transformation и wholeness work, они могут помочь терапии перейти на абсолютно другой уровень. Конни, мы уже говорили с тобой в чате, и я хочу сейчас еще перед группой прокомментировать, что я в следующем году хочу тебя пригласить сделать полноценные обучающие программы по wholeness work и по core transformation в украинском пространстве, Украина, русскоязычном пространстве. So Connie and you and Borislav talked about that in a chat, but Borislav would like to say it in front of the group that he would like to invite you to have a full training on core transformation and wholeness work next year, like for Ukrainians, for Russian-speaking audience. I'm so happy you're interested in that, Boris. And your work organizing there is so important. Somebody to do that, to make it, to help it manifest. Кони очень счастлива, что вы заинтересовались этим, и ваша работа организационная очень важна. Я был очень удивлен на самом деле, что Core Transformation и Wholeness Work до сих пор не привнесено в украино- и русскоязычное пространство. И я был удивлен, что никто до сих пор тебя не приглашал сюда. And Borislav was surprised that core transformation and wholeness work haven't been brought to Ukraine yet, and no one has invited you here yet. Yeah. Well, and I have my own energy and time. It has its limits. So, but the good news is we have this growing team of people colleagues that we're working really closely with. Говорит, что мое время и энергия не ограничены, но, к счастью, есть команда коллег, с которыми очень тесно работаем. So Nell, who you met on one of the earlier calls that you organized, she was on at least one of them. I think maybe all of them. She speaks Russian language very fluently, and she's also trained as a core transformation trainer.
предыдущие звонки, которые у вас были, вот была одна женщина, присутствовала, она говорит на русском, и она проводит тренинги по core transformation. Ну, So yeah, so she can do that. And then Конни, Вот. я хочу пригласить именно тебя все-таки, человека как создателя. But I would like to invite specifically you as the founder of. Yeah. I am happy to do some wholeness work training for you. Of course, then for me it has to be translated. Говорит, But я была бы рада. I would be honored to do that for your group of Ukrainian people. Я была бы рада провести тренинг для украинцев по wholeness work. Конечно, тогда нужно было бы переводить. Я постараюсь сделать все, что возможно, чтобы программы по Core Transformation, Wholeness Work были реализованы в следующем году. Вот, и будем на связи с тобой по этой теме. So Borislav will do everything possible to make those trainings on core transformation, wholeness work happen next year, and he'll keep in touch with you. Yes. I would be very honored to be able to do that, to work with the Ukrainian people. I feel that you people, you in the Ukraine right now, you're at the center of important things taking place on the planet right now. So the more we can all hold that space with you, the better for all of us. So, yeah. Для меня была бы честь поработать с украинцами. Вы сейчас находитесь в центре важных событий, которые происходят для мира, и она бы хотела как-то поспособствовать. Хорошо, Конни, время подкаста подходит к концу. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты посетила наш эфир, рассказала много интересных вещей о своей работе. Yeah, our time is coming up, and Borislav would like to thank you for being on our podcast today and for telling us a lot of interesting things about your work. Yes, I've enjoyed our conversation, Boris. Yes, thank you very much for inviting me and speaking together today. Спасибо, что пригласили, и Конни получил удовольствие от разговора сегодня с вами. Конни, спасибо. Всем спасибо за внимание. Thank you very much, Connie. So, best to you.